Я хз, сейчас там слышно что-то или нет? По идее, меня должно быть хотя бы слышно. Да, я жду, пока вы соскучитесь. Меня слышно или музыку слышно, или и то слышно? Какие вы нежные. То вам ничего не было слышно, то вам слишком громко. Ага. Идите еще тогда. Я не знаю, что-то слетело здесь, я даже не знаю, что, как и... Че, да, я ничего не знаю. Сейчас музыка все еще громче меня. Я вроде должна была себя чуть-чуть погромче сделать. А так? Ну, здесь сейчас музыка потише, конечно, стала. Ну, блин, да, тут сложно здесь, потому что музыка тоже тише. В общем, я не знаю, что тут слетело, потому что у меня теперь все тут в OBS выглядит иначе. Тут почему-то, во-первых, поменялись местами. Вот это вот... как его, блин? Полосочка, короче, где звук. Здесь две полосочки на микрофон и на звук, который слышно. И они почему-то поменялись местами, то есть там, где был микро, там, где был звук, стал микро, а где был микро, стал звук. И плюс слетели все мои настройки, которые были, чтобы микро усилить. И меня было лучше слышно. А, да, и в итоге сейчас стало 3 полоски, потому что я когда стала подключать звук, единственный звук, который... Ну, там несколько вариантов, там, ну, у меня наушники слетели, мне надо было снова наушники поставить. Единственный вариант, который там был, это сделал звук с 2 полосками. И того здесь сейчас в итоге 3 полоски. Я вообще не знаю, что это значит. Но главное, что что-то вроде слышно меня. Поэтому... А Марина там, походу, не дождалась, я так понимаю. Я видела, ты ее в Дискорде уже тыкнул. Но, видимо, нет. Сейчас вроде музон поживее стал, погромче, и тоже если нормально, ненормально слышно, скажешь. Ну, в смысле, если нормально, то, наверное, не говори, а если ненормально, скажи. И она опять затихла, как только я это сказала.
Ты решил, что одного раза мало ей написать. Ой. Ну, я сейчас включу игру там. Я не помню, может, у нас есть какие-то разговоры, которые мы не поговорили. Или какие-то эти... Ну, короче, что-то, где мы пока можем побегать еще. Пока Марину ждем. Ну, ты поздно сказал, я уже игру включила, поэтому... Если что, пеняй на себя. Команда. В игре бывает шумно во время перестрелок. А, блин. Зараза, я вспомнила. Я ж перезапустила ОБС. Чтоб тебя... Сейчас должно быть... Joker, you asked for news about the human colony, Tiptree. Hey, Liara, you don't need to worry about that right now. Now's as good a time as any. I'm getting reports of refugee ships from Tiptree landing on Solarian colonies. I don't have names. I'm sorry. It was mostly children. Well, Gunny, Hillary, my sister, Gunny's the nickname. She's had it since, she's only 15, so if it's children, then maybe I only lost my dad. Kind of an asshole thing to hope for. Jeff, right now, take any kind of hope you can get. Thanks. You too. Сейчас надо не забыть сохраниться. Майлз, как твои 2 недели прошли? Commander? Maximum dynamic pressure is approaching. Throttle down for minimal resistance. Thanks, Mom. If that is how you categorize me, I will tell you to stop slouching. Ты про Хиллари имя или про какое имя? И название колонии нет, точно не знакомо. Хиллари у меня ассоциируется только с Хиллари Клинтон. Я сомневаюсь, что здесь отсылка на это. Я слишком политичный человек, поэтому все мои ассоциации, они... Майлз, мы говорили с людьми или мы не говорили с людьми? Ох. Ну, тип 3 это точно не знакомо. Хиллари... Ты понял, с чем у меня Хиллари ассоциируется. Да, помню. Там была Хиллари? Я не помню, чтобы там была Хиллари. Hey there. Пока. Да, походу мы говорили со всеми. Да блин, ты серьезно? Фак. Это ж... Блин. Зачем ты мне это сказал? Мать
Майлз, я теперь расстроилась. Дом Андерсона? Какой нафиг дом Андерсона? Ну да, понятно, что прямо не говорится. Майлз, что за дом Андерсона? Он там был или это у меня глюки? Не, ну ладно, он, наверное, там был, это я просто забыла уже. Ну, в общем, смотри, Майлз, у нас с тобой выбор. Я не помню, мы на цитадели по идее побегали. Но я сгоняю на цитадель, пока Марины нет. Может, она чуть позже появится. Но я не помню, чтобы у нас там что-то было не обеганное. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? I'll handle it. Yes, Commander. Ну да, мне казалось, оно по-другому называется. Ну ладно. Да блин, иди нафиг. You're sure of what you saw? Yes, Sergeant. Heard from your brother since then? No, Sergeant. All right, Talavi. I'll see if I can get invited Reapers instead of Cerberus. Thank you, ma'am. Yeah. You won't thank me so much when your eye deep in husks. Ну, цитадель, да, в самом конце лучше. А у меня там еще Левиафан просто. И сейчас надо или лететь на миссию по сюжету со святилищем, где сестра этой Миранды, или делать дополнение по Левиафану. Ничего нету уже. Как назло. Чё тут? Шлем, мя. Вот нафига кому-то такой уродский шлем? Hey there. Какие миссии компаньонов? Там вроде же нет ничего больше. А, ты про святилище? Это не компаньонов, это это сюжетная миссия. Ну, в смысле, это основной сюжет, она вот никуда не исчезнет. Не, мы не знаем, что это Миранда. Это мы едем по основной миссии в святилище, а, по-моему, там потом находим Миранду. Что-то такое. Я просто не помню, после святилища на Землю надо лететь или там еще что-то будет. По-моему, там еще что-то будет. Если там еще что-то будет, то можно полететь на святилище, а потом перед тем еще чем-то сделать Левиафана, а потом сделать вот это еще что-то, а потом перед самой землей сделать цитадель и потом полететь на землю. Типа вот так. Я не знаю, я надеюсь, ты меня понял. Я не знаю, почему я пытаюсь не спойлерить, потому что здесь никого больше нет, но... Тем не менее. Вдруг кто-то когда-то через там 10 лет, когда я стану знаменитой, захочет это пересмотреть
И он при этом не играл в Mass Effect 3. Вот специально для этого человека я и не спойлерю. Это мы уже слушали. Ну, Сунёш, вот мне что-то новенькое скажет. Hey, Shepard. I have to admit, the place feels safer with you here. Everyone's walking around in a daze, or in my case, limping. Ты можешь And I wonder if it'll ever be the same. прогуглить... These are dark days for all of us. Блин, как это формулируется-то? Ну, типа... Блин, я не знаю, как это сформулировать, Майлз. Типа миссия, после которой нельзя заниматься сторонними миссиями или что-то такое. Там. Или миссия, до которой нужно успеть сделать все побочные миссии. Вот, типа, в третьем Массаче. Наверное, типа, миссия до которой нужно сделать... Название миссии, до которой нужно сделать все побочные миссии, иначе они потом, типа, доступны. По-моему, это Земля. Но я просто не помню миссия перед Землей. Она сразу отправляет потом на Землю, или там есть выбор. Типа, еще если ты сам летишь на эту Землю. Короче, я не помню нифига, Майлз. Да сюда в чат пиши, здесь нет никого. Ну, типа, мне только название надо, мне не надо описание там миссии или еще что-то. Или можешь написать, я потом удалю сразу. Я же могу удалить, наверное, любое сообщение или нет. А нет, не любое, ладно, тогда я не удалю. Ну или хз, хочешь в ЛС моего этого аккаунта напиши. Типа сюда. То есть вот так. Да, это, короче, миссия после святилища сразу. Ну, нормально, окей. Значит, на святилище еще можно лететь, но потом надо сделать Левиафана и Цитадели, я так понимаю. Ну и то есть, по факту, я могу сейчас сделать Левиафана, разбавить чутка, а потом сделать святилище, а потом сделать Цитадель. О, сейчас мы танцы-шманцы. Your turn. Counselor Irissa. Shaira the consort. I know a guy in customs. Ритуальные танцы. Вот Рилли, мне кажется, мы на Цитадели уже все поделали, что нам было доступно.
Там-то есть парочка миссий, которые там на других миссиях надо там то ли яд найти какой-то, то ли противоядие, то ли там еще что-то. Ну, по мелочи из вот этих вот, которые просто разговаривают, и ты им приносишь что-то. Но я это прям ходить выискивать не буду. Сучка уже ушла. Ты сейчас сказал, я бы ее... Ну, чтоб если... Я бы ей ничего не сделала, понятное дело, но все равно. Ух, зараза. Any improvement? Yes, the counter-agent is finally starting to kick in. Ты переоцениваешь мои возможности. И мои навыки. Блин, я не хотела. Сорян, чувак. Мы с тобой уже напиздели. Вот я не понимаю, почему именно он тот персонаж, который стоит бесконечно, и с которым можно туда-сюда общаться. Чем он это заслужил, в отличие от остальных? Егор? Не, Егор на самом деле же не технарь. В смысле, он у нас в команде технарь, но он технарь-самоучка. То есть он сам этому всему научился, сам в этом всем копался. А он по образованию этот историк. Он гуманитарий, еще гуманитарнее меня. Просто он знает, как конкретные игры, конкретные движки, допустим, доставать из них текст. Ну, то есть очень конкретные задачи выполнять, которые нужны нам. Но программировать и так далее он не умеет. Блин, ну слушай, Манс, короче, надо, походу, врубать Верку сердечко и призывать Марину таким образом. Потому что я уже не знаю, что еще придумать. Потому что у меня последний этаж остался. И нужно появиться в течение следующих там пары минут. Вот теперь у меня до жопы бабла, но мне абсолютно ничего отсюда покупать не хочется. Вот вообще. Proceeds from all purchases go to help our men and women serving in the Alliance. Хаза, куплю это, надо же что-то купить. Правильно. Правильно. Вот блин, кому охота вот это на себя напялить, Майлз? Вот серьезно. Ну блин. Или вот это. Что за муравей, блин?
Там единственный классный визор, это там на один глаз есть какой-то. И то он, ну, точнее, классный это я преувеличила, он нормальный. Так вот, да, я вообще не знаю, нахрена здесь это все... Ну, точнее, кто эти люди, да, которые покупают эти шлемы и эти визоры. Нафига? Ну, вот этот еще ничего. И там в какой-то, я не помню, правда, может это не в этой части, был какой-то визор без вот этой вот хрени. То есть там было на один глаз, но только вот сюда вот. Без... Ну ладно, вот это может... Я не помню, это было или не было. По-моему, не было. То есть вот просто вот такая вот хренька, она шла вот так вот, и такая синенькая была. А, вот этой фигни не было. Вот это тоже ужас. Ужас. Ну, божечки, ну... Зачем? Вот да, было что-то типа такого, но только половинка. Не целиком, а половинка. Ну чё, хули, я это куплю. Мы купили 4, купим и 6. А, да, купила. Hello, Shepard. Ну да, аквариум. Блин, ну все, Майлз, я прям все, что могла, бежала. Ходи медленно. Ну, понимаешь, Марина ж потом пересматривает вроде как. И мне совестно, потому что она вот это будет пересматривать, а здесь вообще ничего нет. Марина, если ты до сюда досмотрела, то ты это делала зря, потому что здесь мы просто тебя ждем. Я хз, ну пособирать что ли что-нибудь на планетах каких. Я же не знаю, куда лететь-то. От балды во всякие системы или что? Типа, я подожду еще вот до 00, до... У меня 11. Это будет. У вас это, наверное, 10. Но потом я не знаю, не знаю. Типа там жнецы или что? Какая планетка? Ого, 800. Что за щедрость такая? Вот, а где все остальные? А, вот они. А, блин, опять? Заразы. А! Вот что они такие медленные? Ладно, я не буду... Faster than light when successful. Не буду играть со своей судьбой.
короче, заигрывать. I found something. Сорян. Чуть не успела микро вырубить. Дигерис. Ах, идите нафиг, Evasion successful. ребятки. Там, короче, все равно ничего больше интересного не было, кроме топлива. А топливо мы вон и купить можем. У нас поближе дофига. Signal confirmed. Блин, не в ту сторону я пошла крутить. Reapers eluded. Ого, сколько тут их. Не знаю, обкатаю я все или нет. I found something. Блин. Не знаю, на какой хрен мне эти архивы. А где остальное? Ой, блин. Ах! Ты же, Faster than блин. light jump successful. Ладно, ладно. Блин, надеюсь, там горючее будет. Я не поняла, где все? Здесь ничего нет, блин. Ну вы издеваетесь. Evasion successful. Ну да, я знаю, но... А чё только 50, где все остальное? Я не поняла. Я же вроде все облетела. Во всяком случае, все планеты. А, вон ту я, наверное, не облетела. Голубенькую. Ты ж, блин. Вот это было близенько так. Близенько, ничего не могу сказать. Прям адреналинчик. Шушуть там, да, за жопку куснула. Вот она. Вон та планета, которую, блин. Evasion successful. Ах, меня сейчас цапанут. Походу. Я-то достану из этой планеты. Но потом Шепу придет конец.
дредноут. Я не знаю, стоило ли этот дредноут того. Нет. Reapers eluded. Фух. Жопка в целости и сохранности. Я не знаю, мы долетим сюда и обратно потом туда. Или надо, залететь туда сначала. Ладно, я заправлюсь сначала. Особенно вот с моими такими промазываниями. Эй, вы чё, здесь меня за жопу хватать? Ой, нет, я не хотел этого делать. Ну ладно, не судьба. Я думала, это заправка. Это еще что такое? I found something. Блин. Здесь нету ничего, походу. Signal confirmed. Ну нет, блин. 100. Спасибо. Щедрые вы мои ребятки. Все 100. Ну ладно. Есть какая-нибудь малоисследованная? Походу, эти все малоисследованные. Ну, хз, давай сюда. Чё? Методом научного тыка. I found something. О. О, к нам еще кто-то тут присоединился. Судя по циферкам. Это Бранд. Бранд, вот мы, конечно, тебе рады, но мы все ждем Марину. Сейчас опять эти устрицы меня за задницу хватать будут. Evasion successful. Signal confirmed. Эй, в смысле? Там же мигало. Вот эта хрень мигала. Меня цепанули сейчас, походу. Вот и что здесь такого важного? Из-за чего стоит потерять корабль? Ой, блин, куда там было? Ой, блин, класс. Обожаю свой быстрый кораблик. Короче, мы не будем пока больше играть с этим, а то мне что-то удача начинает изменять. Где там была заправочка? Я помню, вот здесь была. Я вообще не знаю, как меня не схавали. О, еще кто-то пришел, неужели? Ну, в смысле, я не то чтобы удивляюсь тому, что кто-то пришел. У меня просто сохраняется надежда, что это Марина, и она прям так тютелька в тютельку успела дойти к нам.
короче. Прости нас, Марина, но нам надо начинать Левиафана. Ну, умею, но это не значит, что я буду ее давать. Не, заново я не буду ничего перепроходить. Марина все равно же смотрит потом. Вроде как, поэтому. Зачем тебе Тьфу, блин. Брандерка. Модерка Бранд. Нафига тебе Модерка Бранд? И, ну, как бы, народ, вы знаете, что я не могу посмотреть, где там кто чего оплачивает, не оплачивает. Скучно. Ну, скучно, понимаешь, скучно, и ты мой. Это мне нужно сейчас сворачивать игру, запускать Twitch на этом компе в интернете, из-за чего начнет виснуть стрим. Давать модерку, отрубать, перезапускать стрим, потому что он к тому моменту будет адски лагать, и заново запускать игру. Поэтому, Бранд, сорян, но это вряд ли будет на этом стриме. Если я не забуду это сделать перед следующим стримом, то я тебе ее дам. Но не факт, что я не забуду. Ну да, я поняла. Мне иногда кажется, что в Бранде есть что-то от Егора. Марина, сорян. Мы ждали как могли. Очень интересно, что за очки умений. Да не только у вас. I want you to match this against all known locations and update the map. They contact the field teams for a progress report. Yes, sir. Oh, Commander Shepard. We've been expecting you. Just a moment. And Hadley? Did you gather the Leviathan data for us? Apologies, Commander. The rest of my team is out investigating leads right now. I'm Dr. Garrett Bryson, and this is Task Force Aurora. What's your assignment? Our mandate is to investigate legends, rumors, old stories about the Reapers before anyone knew they existed. That's an interesting goal, but is anyone doubting the Reapers exist these days? The Alliance is still desperate for intelligence. Reaper motives, their operational tactics. Anything that can give us an edge. And how did you wind up in charge? When the rest of the galaxy says something doesn't exist, I take that as a chance to prove that it does. So you're in it for the challenge? For the truth. Even as late as 2148, humanity still thought aliens were a myth. That was within my lifetime. Once that myth was proven to be reality, our entire history changed. Reapers were part of that reality too. But even they have a history, Commander. If we can just uncover it, there may be a weakness we can exploit. Could have used your help 3 years ago. Yes. If people had paid more attention to your Prothean beacon, we might not be in this war. But now with new information we've uncovered, a breakthrough's near. Hadley, do you have the data? No! This is Commander Shepard. I need C-Sec at my location, now! You shouldn't be here. The darkness can't be breached. Transit records show his name is Derek Hadley. He's worked here for a couple months. Shepard, I monitored a C-Sec alert from this location. Were you harmed? I'm fine. But I could use your help sorting this out, Edie. Take a look through their files.
I need to know what this task force was up to. At once. What? What's happening? Ты убийца, хотя обвинение. You tell me. I was gathering our data when you arrived, and then it was dark. Cold. Like I was someplace else. And then? I don't know! A gun was in my hand. Dr. Bryson, there was a Ой, я случайно. You shot Bryson. You killed him. Ну ладно. No, I couldn't have. I'm not a murderer. I didn't do it. It wasn't me. You have to believe that. So someone else pulled that trigger? But I would never do that. Commander, this does resemble reports of indoctrination. Indoctrination? Me? What about that Leviathan Bryson mentioned? How does that tie in? It's some kind of creature. Our field teams have been tracking it. That artifact came in from our researcher, Garneau. He sent an audio log if you wanna... What's wrong? Turn back. What are you talking about? The darkness cannot be breached. Damn it. Get him over to the clinic. See if they can tell us what's wrong with him. Yes, sir. Commander, you'll want to see this. It's an outgoing message from Dr. Bryson to Admiral Hackett. Dr. Bryson, you have an update? Admiral, the Leviathan of Dis that we've been investigating, I think we're really onto something. Give me the brief. About 20 years ago, the Batarians discovered a Reaper corpse that had died in battle. They covered it up and denied it ever existed. But I'm intrigued by the larger implication. What could have killed the Reaper in the first place? Exactly. That's the real Leviathan. It's worth pursuing. Continue your investigation and update me on the progress. There is also a follow-up message from a few weeks later. Admiral, the Reapers are shadowing my field teams as if they're hunting Leviathan themselves. Whatever it is, I believe Leviathan is nothing less than a Reaper killer. Almost an apex predator, and it has them nervous. If we could just find it, imagine the impact on the war. I'm formally requesting assistance in tracking it down. You'll have it. This is now your top priority, Doctor. Find that thing. It appears we were meant to be that assistance. Anything capable of killing a Reaper could do a lot of collateral damage. Yet given the state of this conflict, I believe the saying, "The enemy of my enemy is my friend," may be relevant. But we won't know unless we can find it. Bryson's assistant did say they recently received a log from their field researcher. It may yield more information. Ой, какой красавчик. А, там надо было что-то перераспределить. Ой, ну еще и поворачивается. Хи-хи. Ну, красавчик же. Че, все? То есть мое найдите аудиозапись сводится к, простите, вот этому? Ну, так неинтересно, ребятки. This must be the artifact the assistant mentioned. And here's the log. Dr. Bryson, it's Garneau. I'm sending you an artifact I found. About the only thing I found there, in fact. Maybe it's nothing, but I'd swear Leviathan came through here. I'm gonna crunch some numbers. Burn up the rest of this project travel allowance. Maybe I can project our Reaper killer's movements. I'll check in when I get to the next site. Garneau appears to be our best lead to track Leviathan, but he does not state a destination. Let's focus on what he does say then. He mentioned extrapolating Leviathan's path. And crunching numbers. He wasn't flying blind. He had data. A significant amount of data, judging by this office. So how do we narrow it down? Bryson and his colleagues evidently used a galaxy map search program in their hunt for Leviathan. It may help us locate Garneau.
Привет, красавчик. Эх. Does this tell us where Garneau went? No. But we may be able to narrow down his location if we find clues he was using in his search for Leviathan. Во, я помнил, что здесь потыкаться надо. Чуть-чуть. These are all murders in which the accused lacked a known motive and claimed memory loss. Just like Bryson's assistant. You think Garneau was following a trail of blackout crimes? It is possible. We need to find data matching dates and locations for crimes of this nature. Here's the time and date chart for the crimes. Can you filter for murders where the killer claimed memory loss? Adding the search filter, you may examine the results in the Galaxy Maps program. Лол. О. Не знаю, нафига мне это улучшение, но пусть будет. So, vanguard of our destruction. How's that working out for you, big guy? Sir, this is Bryson. We know the Reapers are after Leviathan. Studying Reaper hunting patterns could be vital to finding it. That data is classified top secret, Dr. Bryson. If it falls into the wrong hands... It won't. The data's encrypted. I'll keep Ты the про decryption key safe. голову? Да? Close to my heart. Если типа Close to сильно his много heart. тыкать или что? What the hell does that mean? The Reaper fleet activity is encrypted, per Bryson's statement in the log. He said he was keeping the decryption key close to his heart. Не знала. Bryson was tracking unexplained creature sightings. Bryson was not merely tracking sightings. He was attempting to extrapolate a course. And Garneau could have been following that course. Edie, can you add a search filter for systems along that projected path? Adding this search filter to the galaxy map. Meteorite fragment, maybe? He was studying it as an object of importance. We should look more closely at it. Ну, я взорву, окей. Meteorite sand. With traces of element zero. Would Leviathan need EZO? While it is not consumed as fuel during FTL travel, element zero will decay after several centuries of active use. If Leviathan is old enough, it would need to replenish its supplies. Okay. Can you give me a search filter for locations with element zero? Adding the search filter now. Looks like data on the Rachni. March 7th, 2186. I'm looking at the Rachni. Their movements during the Rachni Wars suggest alien influence. But the timing is wrong. And Rachni weren't implanted with Reaper tech. What if Leviathan was preparing the Rachni to fight the Reapers? What do you think, Edie? It is possible that Bryson's team is using ancient Rachni fleet activity to find Leviathan. We saw a data pad containing data on Rachni movements earlier. It may be relevant. Я хз, где мы его видели, потому что я его не помню. By Anne Bryson. Age 9. Records indicate Anne is now 28. She works for the Alliance. Bryson was keeping the encryption key close to his heart. What's closer than family? An interesting hypothesis. But I detect no trace of the decryption key in this art.
Тебе лишь бы потыкать, Бранд. Another piece of Anne Bryson's childhood art. Wait a minute. Well, take a look at that. I can use these numbers to construct a decryption key. All right, let's get back to the data pad we found earlier. Dr. Bryson, per your request, I'm clearing Task Force Aurora for intercepted Batarian communications regarding the Leviathan of Dis. Commander, the Dreadnought is in custody, but the Solarians may have surveillance footage. Our ambassador will issue a full denial. Give me your preliminary analysis. Several million years old at least, and its technology outstrips anything on the Council. Excellent. Our scientists will work day and night to bring its secrets to the hegemony. One concern, Commander. The real Leviathan of Dis, the thing that destroyed the ship, is still out there, unaccounted for. Irrelevant. The ship is our priority. And as far as the rest of the galaxy is concerned, there is no Leviathan of Dis. There never was. Ну, вроде мы здесь все потыкали. Decryption complete. А нет, не все. Analyzing data. These movements do not match the standard invasion pattern. The Reapers are searching for something. And I'll bet Garneau used this intel. Can you make a search filter for it? Adding it now. И там с Рахни еще что-то осталось. Ну и хз. Где оно? The Rachni data. Can you add a cross-reference to the locations of sighting? Понятно. Doing so now. Бывает. Ну, вроде мы все нашли. Все фильтры. Ну, давай, головушка. Хи-хи. А сколько ее тыкать надо? А то я чувствую себя дебилом. Ты издеваешься 200 раз. Ой, нет, она начала раздуваться. Ой, блядь. Я вовремя отошла. Reaper activity. Based on the search results, Garneau is in one of these 5 systems. I have marked the Normandy map with possible locations. We can leave now, unless you wish to further narrow the search. Да, конечно, я дальше хочу narrow the Element zero search. deposits. Three possibilities. Rachni activity. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Blackout crimes. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Здравствуй, Егориус. Alien sightings. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. We have a match, marking the galaxy map. Good. Let's go find Garneau. Егориус, какими судьбами вы к нам?
Ну, лол. Жители СПА, нифига ты маскируешься, Егорка. Житель Испании. Я тебя правильно понимаю, нам вскоре стоит что-то ожидать на нашу голову, или это он только по твою душу, этот житель Испании? А вот все тебе скажи, Майлз. Я на секунду зависла даже. Но я тебя поняла, Егорка, да. А сильно по душу или там чуть-чуть по душу? Я имею в виду размеры души, которые им надо. Evasion successful. Майлз, мы командные вопросы сейчас с Егором обсуждаем, поэтому здесь такая легкая конспирация. Но я тебе вряд ли скажу что-то больше этого. И где оно? Я ж не помню, на какой это планете было. Это же здесь, да? Ну да, это здесь. Хули тогда? О, блин, да неужели? Так это же не планета, это эти... Топливо, да. Сука. Ну, топливо это, конечно, неплохо, но есть чуть-чуть другое. Здесь шо? Магазин. Да блин, да неужели? Не прошло и полгода. Заразы. О, господи. Это опять этот тяжкий выбор. За ее возьму. Ее возьму. Егорка ушел, походу. Оставив меня в ожидании ответа. We're about 5 minutes out, Commander. What exactly is on this asteroid? Mining facility. TGS Mineral Works. Small operation. Could be a good place for Leviathan to hide. We've all read Edie's notes on Bryson's lab. Any questions? Do we have any more information on what Leviathan could be? Not really. We only know it killed a Reaper. But it is Garneau, Dr. Bryson's associate, that we are looking for. Right. If we find Garneau, we find Leviathan. Agreed. The doctor was right. Anything powerful enough to kill a Reaper needs to be investigated. I just hope Garneau has the answers we need.
I'm reading Reaper enemy signatures in the asteroid field. Bryson said they were shadowing his field teams. If they're after Leviathan too, Reapers are a good sign. That's not something you hear every day. Take us in. Ебать, ты завернул, Егор. Ну, норм, так норм. Don't go anywhere, Cortez. We'll grab this guy and be right out. Keep me updated on the Reaper situation. Yes, Commander. Scouting party. Ой. That sounds larger than the term scouting party would suggest. Лярк, я думаю, тебе понравится вот этот чудик. А, садись, идиот. О, сдох, идиот. О, прям в тыквочку. Блин, еще один козлина. Собака, я же отпрыгнула. Ну, видели это? Let's get Garneau before the serious troops arrive. The people in this facility will be scared. Чем тебе это было не Сириас труп? Welcome to TGS Mineral Works. All guests need to sign in at reception. This doesn't feel right. I'm Commander Shepard of the Alliance. You just had Reaper troops attacking your front door. Are they still there? I've taken care of them for now. I see. That will be all. Вообще That will be. беспалевно. Hello? Yes. Welcome to TGS Mineral Works. How can we help you? Yes. For the tour. Please sign in. You don't seem worried about those Reapers. You know something I don't? TGS Mineral Works is a small to mid-level supplier of tungsten to the galaxy. That's not what I meant. Are you familiar with the applications of tungsten? I'm looking for a researcher named Dr. Garneau. He would have arrived within the last couple weeks. If he's still here, I need to speak to him. We have no Dr. Garneau. Do you need to see a doctor? How about I just go in and look around? No. The access elevator is broken. And now, we're done. Step away. Step away. You don't belong here. Shepard, I doubt we're going to get any more out of them. Let's look around.
Careful. He was living in the ducts. Excuse me. You don't belong here. Спасибо, чуваки. Welcome to TGS Mineral Works. Proud providers of tungsten since 2162. The people seem fearful. It is difficult to determine why. We need to fix the elevator. Malfunction detected. Elevator offline. No shit. Repair terminal activated. I'll set the drone to repair the elevator, but we have to stay with it. Нафига с ним оставаться? Repairs initiated. Я хочу еще туда зайти к ним. You can't be in here. Да ладно. Зови кого хочешь. The security log for the elevator said Garno was here in the last week. Why would they lie about that? No idea. Let's hope we don't have to look too far. Что-то это уже на укрытие похоже. Опа, а это что такое? Там что, минеральное? Минеральное, ладно. I see a trend among the miners. They appear to be doing everything but mining. The tritium pain threshold before psychosis is too high. What pain stimuli is applied more quickly? Interesting. We should look into that. This is a restricted security terminal. A level 5 passcode is required for access. I don't have one. Access denied. Иди в жопу. Turn back. You don't belong here. Yeah, I'm getting that feeling. TGS Mineral Works has an eye on the future. Cutting-edge research drives us forward. Attention. Comm system is offline. This message was not sent. Bryson, it's Garno. I've had to go into hiding, and I need you to come get me. I found another one of those artifacts here. More important than we realized. It's in the mines. Here's the nav point. That's where I'll be. If something happens, I'm attaching a passcode that I hacked together. It'll open any security terminal. Bryson, something is very wrong here. Please hurry. Garno out. So, he's still here. Ты Do we что have тут that passcode завернул, hacked? Егор? Yes, we just need to input it at the security terminal. Даже я зависла. Даже что за фотография? Мне Personnel. лень это все читать. Turn back, Commander.
А, бляха-муха. Это было... Типа про Марину? А ты иди в жопу. Да мы ее до сих пор ждем, но она все еще не пришла. Чё вы такие серьезные, ребята? Why so serious? Turn back. Да. Punching Garneau's terminal hack and see what it gets us. Access granted. A ship dropped him off a week ago. It appears he had full access at one point before going into hiding. Unknown male was involved in an altercation in the mines. Garneau was heading to the mines. Looks like he was taken to the med bay. You are in the mineral lab, a low security, all access area. The med bay is restricted to authorized personnel with active patient file numbers. I have the file number. Let's go get Garneau. Я хз, у меня все есть для этого или нет? Ну, будем надеяться, что все. File 7364. Access granted. Ха! Нужно брать всегда с собой робота. Да и Егор курсовый и писал, мне кажется, очень активно. И проверял. И... Is that Garneau? I hope not, or we've hit a dead end. If you are looking for Garneau, you have found him. I am Dr. Garneau. I'm Commander Shepard of the Alliance. Are you all right? Yes. Only I'm trapped in here. What's been going on in this place? I was doing my research. Until the incident. They attacked you. It's true. But aside from my confinement, I'm fine. Bryson's research led me to you. Bryson sent you? He's dead, Doctor. Killed by his assistant. I see. I need you to tell me everything you found on the Leviathan. Bryson seemed to think it killed a Reaper. It's a myth. A dead end. In your call to Bryson, you mentioned an artifact. I did? No. Yes, Doctor, you did. But now we've got Reaper forces attacking, so I need to break you up. We'll grab the artifact and go. Reapers. The darkness must not be breached. The darkness? Why do you pursue me? Doctor? Leave the artifact. You will not take what is mine. I don't believe we are speaking to Garneau. You killed a Reaper. I need your help. You bring only death. Понеслась.
Только попробуй опять дверь закрыть. We need to get to that artifact before he does. He said it was in the mines. We'll need to find a different route. Ну вот-вот. Я хз, что за дверные махинации. Garno's notes gave us a nav point for the artifact. According to my map, there's a service door at the next tram station. Looks like we're not the only ones headed that way. I am noticing a pattern, despite the law of... We never find it. Wait. Опять у меня патроны отобрали. Ой, блин, эти твари. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кто там сдох? И какого хрена? Они оба полегли, что ли? Вы издеваетесь? Ах ты ж, какая зараза! Где ты? Вы там бегаете? Ах, вы ж суки. Где второй? Блять, еще? Да вы издеваетесь. Идите нафиг. Looks like the door's power supply has been cut. The trouble spots are out there. We should send this repair drone. We'll need to escort it. Unfortunately, the drone is damaged and is on reserve power. Let's make it quick then. Блин. Right. Affirmative. Understood.
shit. Они обе сдохли, вы издеваетесь. Блять, кто там еще? Банши сама. Ладно, иди сюда, красопетка. Fuck you. Вот просто жирнющая fuck you. Но я ее все еще слышу почему-то. Не, с ютуба нельзя, у нас не подключен ютуб. Сори. Чао, Бранд. Посып, что зашел. The artifact. Like in Bryson's office. Move! I've got a shot! Turn back. Garneau! Хуяк! Damn it. Shepard, over here. Я сомневаюсь, что Илон Маск будет настолько быстр. That was not Garneau. This is. It appears he's been dead for a while. So, Leviathan can have Bryson killed and take over this colony, and he can use them as puppets. Huh. Anything else useful? Encrypted data and a personal log with 8 missed calls from a Dr. Anne Bryson. Anne Bryson? Who are you? What are you doing here? I'm Commander Shepard. Are you all right? I think so. I feel strange, but all right. Do you recognize this man? I've never seen him before in my life. Someone here killed him. Someone here? How is that possible? I'm so sorry. Can you tell me anything about what happened to you? Not really. I remember it just seemed cold. I remember a feeling cold and dark. If dark was a feeling, that's exactly what I felt.
That artifact. Do you know where it came from? Came out of the mine. Себе ему в Дискорд придется сказать это, потому что Бран, скорее всего, уже ушел. Cortez, what's your situation? Can you bring the shuttle? Affirmative. Strangest thing. A couple of minutes ago, the Reaper forces broke off and left. Reaper. What's a Reaper? What year do you think this is? 2176. 2176 was 10 years ago. What? Let's arrange for these people to be evacuated into temporary quarantine. No memory of the last 10 years. They'll have a lot of catching up to do. Их ждет большой сюрприз скорее. О, Марина, привет. Мы тебя так ждали, так ждали. Leviathan not only has the power to destroy a Reaper, but possesses an indoctrination ability. Could it be a Reaper itself? If it is a Reaper, then I want to know what it's up to. How long has it been out here? And more importantly, why? Edie, did we get anything from Garneau's notes? Yes. They suggest that Garneau created a way to block the artifact's mind-affecting properties. The artifact seems to be the key. Agreed. When I head back to Bryson's office, I want you there. Yes, Commander. I want to know just what the hell these artifacts really are and what they can do. They're powerful, whatever they are, and dangerous. And we've got one sitting right in the middle of the Citadel. Да ладно, Марин, не расстраивайся. Ничего важного не произошло. Мы сейчас дополнение проходим. Там записи, если захочешь, пересмотришь. Там прям ничего такого не было. We need to shield the artifact they've got here right away. Using Garneau's data, I should be able to accomplish this without difficulty. Ну бывает, Марин, ну что ты? Damn thing's been here the whole time. Why weren't we affected? Perhaps the amount of time spent near the artifact is key. After a certain duration, it affords Leviathan an impressive mind control capability. I'd call it dangerous as hell. Bryson's assistant tried to kill me. Perhaps Leviathan was controlling him to protect itself, diverting people away from its trail. Maybe. It just shows we don't know what we're dealing with yet. Despite the risk, this artifact remains our only link to finding Leviathan. Perhaps we could find more information about it here in the lab. Agreed. Bryson's team might have turned up something we missed. I'll look around. Ой, башка вернулась. Ха-ха. Вы же знаете, что это значит. Bryson's assistant, Hadley. Do we have an update on his status? He is in a vegetative state. The doctors believe it is permanent. But the miners recovered when the artifact was destroyed. Hadley lost consciousness when he attempted to answer our questions about Leviathan. It may have been a deliberate attempt to silence him permanently. Ну чё, ребята,
Марин, смотри, какая штука прикольная. Ты ее еще не видела. А мы тут залипали минут 10 на нее. Мы назвали, ну ладно, я назвала его красавчик. Красавчик этот иногда очень сильно злится после того, как его настойчиво тыкать. И возможно ты это увидишь. Мы-то это уже увидели один раз. Ну-ка давай, кроссовчик ты мой. Ой, ж ты хороший. Давай, давай. О. Хи-хи. Эх. They were testing the artifact for energy emissions. And found nothing. Still, I recommend leaving it shielded. Anything interesting about the artifact structure? It is not constructed of the same compounds used in standard Reaper technology. Beyond that, nothing of relevance. Чё, всё? А, нет. Edie, what project was Garneau working on when he found the artifact? Basilisk. Got anything on Basilisk? Several ships, a mythical creature, and a rare mid-tier enemy type in the galaxy of fantasy video game. Гарри Поттер. It possesses a gaze attack capable of triggering synced animation kills. Player forums describe it as overpowered. I meant the project, Edie. Oh. Then, no. There's got to be something here on this artifact. What about the server? Bryson's assistant wiped the office server and destroyed all backups, likely before killing Bryson. However, records show new messages on Bryson's personal comm terminal upstairs. Could be worth a look. Все, что ли? Так неинтересно. Ну, ребятки, я хочу еще что-нибудь понаходить. Еще дайте мне пару голов потыкать. Вам жалко, что ли? A message from Dr. Bryson's daughter, Anne. According to my records, she worked with her father. I'm at the dig site in the Pylos Nebula. Project Scarab paid off. I've got another artifact like the one Garneau found. I think it could be affecting people's behavior. You need to shield the one in your office. I tried to warn Garneau, but I can't get through. They've got Reaper scouts coming in toward the main site. I'm heading to the secondary base to grab what research I can. Anne Bryson was attempting to contact Garneau on the asteroid colony. She seems to know something about the artifact. She sounded worried. If Reaper forces were approaching, her concern was warranted. Let's hope we get to her before they do. She said she was in the Pylos Nebula, working for Project Scarab. That cluster contains several systems. I'll call up the nebula on the galaxy map. We may also search the lab for clues to narrow down her location. The Reapers. Let's hope we find Anne before they do. These are the ships Dr. Bryson and his team used? Yes. If we can find out which ship Anne Bryson took for Project Scarab, we may learn something. These are the ships Dr. Bryson and his team used? Yes. If we can find out which ship Anne Bryson took for Project Scarab, we may learn something. These are the ships Dr. Bryson and his team used? Yes. If we can find out which ship Anne Bryson took for Project Scarab, we may learn something. Does anything in Anne Bryson's work history suggest where she might be? Nothing relevant. Any idea if Project Scarab involved Element Zero? Unlikely. We may learn more from the Project Requisitions Locker.
И где он? Any correlation between Project Scarab and these unexplained creature sightings? Not beyond Leviathan itself. Anne Bryson flew out on a ship called the Icarus. Can you track its movements? No. The Reapers have disrupted... Which ship am I looking for again? The Icarus. The Icarus. Here we go. The ship has enhanced electrostatic discharge cells. They facilitate long-range FTL travel. So they jumped to the Pylos Nebula by mass relay, then flew to another system. Yes. Otherwise, they would have chartered a less expensive ship. Okay. We can rule out the relay system. Loch Ness Monster? Plesiosaur. Loch Ness Monster is more interesting. Interesting and non-existent. А будет ассасин, мы бы точно с лохнесским чудовищем встретились. Что так все сложно, ребята? Based on the search data, it is one of these two systems. Access card for the requisitions locker? Yes. According to records, it was last used by Anne Bryson to obtain equipment for Project Scarab. Так, какой ассасин? Это я. Егору отсылка. Он у нас великий фанат ассасина. Didn't need an environmental suit. Wind protection gear. Based on what Anne Bryson did or did not requisition, the dig site was arid but Мы еще не все Get me a потыкали. filter for systems with compatible planets. Based on the data, only one system remains a viable possibility. Good. Let's go get Anne Bryson. Та-дам! Чувствую себя прям великим сыщиком. Засасин. Ага, засасин. Ай. Но это, кстати, ребятки, я сегодня долго стримить не буду. Я, наверное, минут через 30-40 буду закругляться. Сори, Марина. Но я завтра постараюсь подключиться еще. Ну, то есть я сейчас надеюсь, что мы успеем допройти Левиафана, но я не уверена, что мы успеем его допройти. Егорка, обойдешься. Когда я в последний раз кидала фотки? Вот и пойми, что этого не будет. I found something. Много хочешь ты, Егорка, а мало получишь. О, кто там хотел курсач? Я могу вам диссертацию прям целую. Да что вы пристали? Люди, отстаньте. Какие голосовухи, какие фотографии? Вы вообще меня знаете? Чтоб я кому-то что-то скидывала. Тьфу. О, вот это я понимаю. Не то, что мы тыкались 15 минут в прошлой системе. Скинь воды попить. Ну, с этим проще, кстати. У меня вода прям рядом со мной стоит.
Подойди под окошко, я скину. We have located Anne Bryson's dig site. Егорка, Егорка. Не замечала я, что ты такой пошляк. О, его возьму. Ну, ты сначала в Сан-Франциско приедь, Майлз, а потом я тебе скажу более точный адрес. We have reports of an attack on a group of scientists. Right. Edie, can you tell us anything else? This is the main site of a series of excavations established under Dr. Garrett Bryson. Staff records confirm the project lead is his daughter. Скажу, я тебе обещаю, Майлз. Ты же веришь моему обещанию? That discovery must have made his dig site a target. Или ты считаешь, что я способна врать? The Reapers are one step ahead of us. We need to pick up the pace. And since Bryson's daughter is our only lead, our objective is clear. Cortez? Ага, прямо в аэропорту встречу. If she's down there, she hasn't responded to our hails. Getting some strange signals though. Give me a minute. Жека вряд ли. Who knows what we'll find? Agreed. Take us in К close. сожалению. Copy that. We have hostiles. Take us in. Commander, on the landing platform. That's her. Okay, let's get. Ох, какой красавчик. Get us over there. Negative, it's too hot. Heading to lower platform. Hang on. There, go. Jump. Два красавчика даже. Ах, сейчас будет жарко. А, блин, я помню эту миссию, кстати. No, stay where you are. This is Commander Shepard of the Alliance Navy. Too dangerous. We'll come to you. Yes, okay. You should take the elevator up on the far side. Copy that. We're on our way. По жопе, по жопе. Дига, не дига, а дига. Разные буковки чуть-чуть. Написание и смыслы. Find a place to hide. Get there. Stay put. Ай, я не хотела, кстати. Корточках. А не хрен было сидеть на корточках. Нашел время и место. Watch out! I'm tired of Reapers doing that all the time. Look for another path. А. Кстати, ладно. Ладно. Скучаю я по тем временам, когда у меня были другие инструменты. О, зацените картиночку. Controls are broken. Someone try to fix it. Yes, Commander. This crude wiring has failed. I'll need a moment.
Блять. Иди в жопу. Терпеть их ненавижу. Вот просто ненавижу. Это была Грутша. Грутши, они злые. Это Грутов убивать нельзя, а Грутши убивать вообще надо безжалостно. This way. Got it. Ага. The elevator's blocked. Is there another way up? I'll override the pod door near you. There's an access point above, Commander, but you'll have to climb to it. Copy that. Да залезем. Куда угодно залезем. Блин, сразу двоих, да вы издеваетесь. Блять, еще одна. Что ты мне тут кинул свою пукалку? Кто сожрал мой щит? Что вы меня перевираете? We're blocked. Find another way. We can make it through here. Опа. Commander, they attacked my assistant Hopkins. We're being cornered. Stay hidden, Doctor. We're trying, but there's too many of them. Hurry! Здесь точно кто-то будет. Например, вот эта козлина. Ну давай. Блять. Ну иди сюда, иди ко мне, красавчик.
лезете, козлы? Блять, я не хотела взрывать их. Ладно, я тебя издалека замочу. Только что патронов жалко. Ох, посмотрите, сколько их. Дракошки. Прям Игра престолов. What's happening? Kirkwood and Boyle's trying to run for it. The Reaper's got him. Don't move until we get there. Хуяк. Ах, и меня хуякнули потом. Ах, кто? Откуда? Какая зараза. Вы видели? Ни стыда, ни совести. А, ты меня замочил? Фу. Ой, там кто-то большой. Что-то они стали легче убиваться, или это я вспомнила, как их мочить просто. Взаимный хуяк. Это да. Денежка. Кто кинул гранату? Вы охренели? Чуть-чуть наскальных рисунков. Блин, нахуя я вверх полезла? Кто знает. О, может подлечиться? Подлечусь. Какого опыта? Вы чё? Ладно. Я думала, меня снесли. Они не снесли, ладно. Elevator's online. We're coming up. Please hurry. I think Hopkins is dead. He tried to run. I told him not to, but he wanted to help the others. Where did everyone go? I'm sorry, they didn't make it. Doctor, I need you to come with me. Oh god. Yes, of course. I was at another dig site when they attacked. I got back as quick as I could, but what's happening? Commander, look. I'm not sure, but it might have something to do with these paintings. Is that Leviathan? Dig. Yes. Yes, Егорка, dig. It's old, much older than my father thought. And there, as if the natives were under its power. Clearly a Reaper, but acting alone. Not like any Reaper we've seen before. Doctor, I understand you found something recently. The artifact. Yes, of course. Incredible. It's just ahead. Мне явно нужно будет замочить одного из May sound этих strange, but I'm certain it affects дракош. people. Their behavior. I've only had a short time to study it. Not strange at all. Did you find anything?
Not much, but I did learn something about the energy it generates. Get down. What are they doing? They've activated it. I've never managed anything. Doctor? They've learned too well. The darkness must not be breached. Shepard! Take it out! Yes, Commander. Хуяк. You okay? Cortez, we have Ann Bryson. Need a pickup. On my way, Commander. Copy that. Зарядка. You see the shuttle, you run. Don't look back. Okay. Yes. А вы не успеете, типа, добежать до этого шаттла? Что ли? Гений, блин. Вот, я так и знала, я так и знала. We'll bring it down. Эй, нет, спрячься. А, больно, 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 больно. Больно, что пиздец. Блядь, нет, сядь. Я мазохистка, да, я знаю. Это хоть как-то влияет? Ха! Сучёна. Блять, откуда? Сука. Ах, больно-то как. Ох. Но они же переведены, они же по-английски же называются. Типа, я не помню этих, про которых ты говоришь, про налетчиков, сборщик, типа okay? Харвестер. Yeah, Commander. I think so. I blacked out. Leviathan took control of it. You cut the connection before you got hurt. Leviathan itself? That's incredible. The Reapers seem as interested in it as we are. Yeah, it certainly seems that way. We were hoping you could help us figure out why. But first... Doctor, I have some bad news. Anne, please. Suppose Leviathan's broken away from the other Reapers. Never went back to dark space. Like a rogue, or even a defector. I have to call my father. He'll want to know. Anne, you need to listen to me, okay? Your father... is dead. I'm sorry. He's... What? Dead? He can't be dead. We met with him, hoping to find out what he knew. Something happened. Something happened? You're not the first to lose control. Your father's assistant. One minute he was fine, the next... he drew a gun on your father. I couldn't stop him. I can't believe this. We have to find out what's behind it all. You're the only one who can help us. Anne? I want to see his office. We'll arrange for transportation. Meet you there.
Да, они заставляют, конечно, покататься туда-сюда. Hello? Ох, нак-нак. Anne? Are you here? Anne? Oh, Commander. Yes, I'm sorry. Just... This is hard. Of course. Are you all right? Yes. No. I don't know. My father and I didn't leave things in a great state. An argument? Yes. It was trivial. A disagreement on how to file some of the specimens. I was mad about something else. I don't remember what. And I took it out on him. So stupid. It's all right. I can come back. No, please. I'm okay. Seeing all this again? He was so obsessed. Crazy sometimes. I didn't get a chance to know him. Oh, sometimes I felt the same way. He was a great man. A pioneer. But he could be distant. I felt like an inconvenience growing up. You sound angry. I was angry. Still am, I guess. But sometimes, he was so full of stories, he nearly burst. I love that about him. It's why I signed up for this work. I can't believe he's gone. We'll figure this out. We have to. I need to know what's on the other end of that artifact. What he died for. We need your help. You're our last chance. You're right. Let me dig into my father's work to see what I can find. Anne, you sure you're up for this? Yes. When Leviathan took control of me, I remember being somewhere cold and dark. But my father taught me to never be afraid of the dark. Ох уж эта лирика. Башка там вернулась или нет? Мне интересно. Я знаю, что не тот момент чуть-чуть. Там все так грустно. Hey, loco. Need a hand? О, башка вернулась. Я не помню, что он здесь делает на самом деле. What brings you down here, James? Heard you're closing in on the Reaper killer. Anything that can scare those bastards has to be worth a look. That's what I'm hoping. Что-то произойдет, если он здесь. Эй, бошку не дали потыкать. Ребята. I'm still amazed your father got his hands on a piece of a Reaper. He was so excited. Your claims validated years of work. Did you take appropriate steps to prevent indoctrination? Of course. It was completely shielded, and we all had regular psych evals. But now, thanks to the artifact, I'm indoctrinated anyway, aren't I? Might as well be a Arachnite drone waiting for orders from the Queen. Что, нам ходить только за них хвостиком? I wrote my dissertation on them. My father thought it was a waste of time, but now, it might actually help us understand Leviathan. In what way? We think of the Arachnite as telepathic, but there's really no such thing. At short range, the Queen uses pheromones to give orders. At long range, she uses an organic kind of quantum entanglement communicator. Whatever Leviathan does must be similar, entangling particles to stimulate neural activity. It uses the artifact to establish a connection, and then it controls the mind of anyone near it.
we didn't detect any energy emissions from the artifact. But the Reapers were able to use the artifact to trace Leviathan somehow. My theory is that most of the time, the artifact simply acts as a receiver. We'll only be able to trace Leviathan through it when it actively takes control of someone. As it did on the asteroid. Right. Unless it needs something, Leviathan doesn't bother communicating. I guess it and my father had something in common. You said Leviathan's control was similar to a quantum я channeling вспомнила, для чего communicator, тут Джеймс. which is untraceable. Yes. But this isn't a natural QEC. Leviathan has to send a pulse through the artifact to alter your mind and create the quasi-QEC effect. And that can be traced. Right. Just like at the dig site. The Reapers were tracing the signal by activating the artifact. My father wanted to be at that dig site. He was getting too old for long digs, but he hated being stuck in the lab. He nearly missed my graduation because he was on a dig. Showed up still wearing his field gear. God, he'd have hated dying here. Anne, I know this is hard, but if there's anything more you can tell us. I don't think there's anything more I can tell you. But maybe I can show you. What are you saying? The artifact only sends out a signal when Leviathan's controlling someone. So let it control me. You could trace the signal. You mean let it take you over? That's too dangerous. It's my call, not yours. You said I'm your last chance to find this thing. We have no idea what will happen. If we wait, the Reapers will get to Leviathan first. I'm the only one here who's spent enough time with it to do this. You're looking for something to fight the Reapers, Commander. I'm looking for the monster that murdered my father. We still don't know what we're looking for. Then let's find out. Commander, this thing we're doing with Anne sounds dangerous as hell. Noted. Edie? Energy signature locked in, waiting for activation. You sure about this? Yes. I'm sure. I'm gonna be right here. Okay. I'm ready. James, drop the containment shield. Shield is dropped. Artifact online. Anything? Nothing yet. Wait. There's something. Вот, а Шепард ее поддержать не мог. Он не мужик, типа. Нужен именно шкаф Джеймс. No trace yet. Holy hell! Signal is tracking. Maintain connection. Turn back. The darkness can't be breached. Yo! Maintain connection. Listen to me. I found you, and the Reapers are right behind me. You have brought them. You are a threat. So are you. I've seen what you can do. The war needs you. There is no war. There is only the harvest. Edie, do we have enough? Partial lock. Maintain connection to narrow the search. You heard her. We got enough. I'm hitting the shield. Do it. Man. Anne, are you all right? Yes. I think so. Did we get anything? Yes, but it will take some time to search. Coordinates sent to the Normandy. Good. Уж сорян. Commander, I sense something else. Anger. It knows we're getting close. I think it wants to kill you. Come on. Let's get you some help. Головушка. Эй. Вы чего? Сволочи. Ни стыда, ни совести. Да, она очень целенаправленно идет ему делать. Вот здесь осталась, по-моему, одна миссия до конца дополнения. Ой. Но я еле успею ее пройти. Она, по-моему, не такая уж и короткая.
Да, ебать, вы издеваетесь. Фак. Я так понимаю, если б я так быстро не остановила, то мы бы знали точнее чуть-чуть. Садов. Бла-бла-бла. Это не та планета, по-моему. Я знаю, что она та почти полностью из воды должна состоять. Горючая. А, нет, не горючая. Ну, блин. Я знаю, что он не здесь. No sign of Leviathan at these coordinates. Блин. Манс, ты не помнишь, которая из них? Signal confirmed. Тоже не она. No sign of Leviathan. Вот эту быстро исключили. Что у меня по горючему? О, вот это она. Да, вот она, заразка. Да, уже смысл гуглить. Вот я нашла ее. Да, это точно последняя миссия. Блин, как бы ее быстренько пройти-то. These coordinates match our trace of Leviathan. Так, ну, о, я лярку точно беру на это всегда. Хрен с ним, я его возьму опять. Но я визуально-то помнила планету, то есть я помнила, что она должна быть вся водяная, но я планету вижу только когда я уже в систему захожу. Поэтому... Cortez, what's the status on the probe we launched? Tracking it now, Commander. I've confirmed that Leviathan's signal originates from this planet. Heard how, Anne helped us locate it. It's pretty spooky stuff. Given the circumstances, what are we expecting to find down there? Bryson's team called it a Reaper killer. From what we've seen, it doesn't want to be found. It doesn't have a choice. We're here. Yes, but then what? If this is a Reaper, how can we ally ourselves with it? They are monsters, never to be trusted. Nobody says we have to be friends with it. But if this thing has the rest of the Reapers worried, then we need its help. Commander, new readings from the probe. It's narrowed down Leviathan's location. You're not gonna like it. Let's hear it. There's nothing but ocean. I show a concentration of structures floating on the surface, but the probe's giving us a signal below that. Way below. Underwater? Looks that way. The shuttle should still be able to reach it. That's possible? Kodiak is spec'd to nearly 1,000 atmospheres, but I've never actually tested that. Guess we're gonna find out. Status! Some kind of pulse hit us! Systems are shutting down! Brace for impact! Никуда мы на нем больше не полетим. Тем более под воду. Everyone all right?
I've survived far worse, Commander. How's the shuttle, Cortez? Checking now. I'll see if I can get power restored. Copy that. We'll look around. Look at all this. Whatever that pulse was, we're not the first to get hit. Could be Leviathan's last line of defense. Shepard, it's one of the artifacts. Explains why no one gets any idea how old these are. Old enough not to stink. Looks like a damaged Atlas. Different though, and it's not flying Cerberus colors. It may not be Cerberus technology at all. Regardless, it doesn't work. Да, его можно It's the place взорвать. of death. Those ships look like they've been drifting for years. Чё, не сюда? Ребзи. Не хочу его взрывать. Патроны только тратить. Ой. Я не помню, что я ищу. Ну что-то еще. Reapers! They were right behind us! Protect the shuttle! Cortez, situation! Swapping out the parts, Commander. Hang on. Ты, блядь, гранату кинул, что ли? Да, прям в лиарку, вы сволочи. Cortez! Almost there, Commander. Cortez, what happened to almost there? Out of development, Commander. Fixing it now. Ой, а вот это уже плохо, ладно. Ой. Cortez, Это I need that тоже bird in the air. очень плохо. Just a few seconds. Блядь, еще один? Вы издеваетесь? Commander, I'm airborne. Give us some cover fire! Copy that. Ах, сучечка ты ж. Я уже всех замочила. Вывози нас отсюда. Another pulse hit me. Flight control scrambled. Damn it!
О, сука. О. Okay, we're clear. Nice work, Commander. But there's a development. We need to talk. Блять. Я что-то рано ее взяла. Status. Shuttle's a mess, Commander. That pulse knocked it right out of the air. We're not going anywhere. The Normandy could extract us. Same thing would happen to her. And the landing won't be as pretty. I'd say Leviathan has some sort of defense system in place. Ну, зашибись. Then we aren't getting out of here until we find it. So how do we do that? Well, you might be able to use a mech. Looks like it's rigged for diving. Diving mech? It's a Triton model. Military grade, repurposed for deep sea exploration. As long as the seawater hasn't corroded, it should be good to go. Well, if that's what we have to do, let's get started. Wait a minute. Are we seriously considering? First, we'll need to restore power to get that cargo door open. How? These old Ballard-class ships are equipped with exterior power sockets. They use them for emergency repairs. We can strip the cells from the shuttle and use those for juice. Hang on, I'll get you started. Got a cell for you, Commander. Find somewhere to plug that in. Без проблем. Воткнуть. Всегда хотела что-то куда-то воткнуть. Ой, блядь. Ну вот. Откуда вы на мою... Да кого их холдов? Вас сейчас замочат за 3 секунды. Блин, ну да, уже одного замочили. Чем мне потом вас оживлять? О! Идите сюда, красопеты. Ну. We must hurry. А, один живой, ну ладно, терпимо. Давай соточку, ха-ха. Ого, ща будет хорошо. Блин, сколько ж вас?
Ты охренел? Он в меня гранату кинул. Это зараза. Да, без проблем. Только он нормально ходить будет. Привет, привет. All right, Commander. Let's get you out of there, and I'll do a systems check. Commander, risk is rarely a hindrance. This plan, even I would hesitate. We've come too far to stop now. The way home is through Leviathan. Okay, SEALs, check out. Oxygen pressure is nominal. Systems are a go. It's as ready as I can make it. Ну все, понеслась. Let's go. Shepard. I'll be fine. Closing Ну, hatch. похер. Ныряй, чувак, в какой-то жестяной банке. Фиг знает куда. Все норм. Ты сказал, что ты справишься. Мужик сказал, мужик сделает. Бульк. Looks good so far. Copy that. Cortez? Cortez! Одиноко, одинокий, одиночка. Или как там было? Причем на расстоянии, Майлз. Мои 30-40 минут превратились в час. Можете меня поздравить. Not sure if you can read me out there. Looks like I finished the major descent. Can't see much from here. Suit is holding out. Emergency systems have come online. Life support operation. Смотрите, какая красота. По-моему, мне сюда, но я не уверена. Бульк. Shutting down all non-critical systems to preserve remaining power. Not sure how much juice the emergency thruster will need to get me back to the surface. Can't worry about that now. Getting some strange readings from the probe. Something is definitely down there. Бульк. Reading the probe directly below me. Looks like the final drop. Свет в конце туннеля. Can't say anything just yet. Да что ты там не видишь? Камушки. Все ж видно. Found the probe. Seems intact. I'm gonna keep moving. Ну, как сказать, хорошо или плохо. И я хотела пораньше закончить. What is that? Но не то, чтобы мне там
прям сильно спешить надо. О. I had to find you. This is not your domain. You have breached the darkness. You killed a Reaper. I need to know why. They are the enemy. Зачем, почему, лучше как? But I thought you were a Reaper. They are only echoes. We existed long before. Then what are you? Something more. Ошибись ответ. Нечто большее. Your mind belongs to me. Breathe. And what's happening? Your memories give voice to our words. Your nature will be revealed to us. Accept this. The galaxy's at war with the Reapers. You defeated one. Why aren't you fighting back? There is no war. There is only the harvest. Then help us stop it. None have possessed the strength in past cycles. Your own species could be destroyed with a single thought. But you are different. I have witnessed your actions in this cycle. The destruction of Sovereign, the fall of the Collectors. The Reapers perceive you as a threat. And I must understand why. Кровушка пошла. Through cycles, our kind was the apex of life in the galaxy. The lesser species were in our thrall, serving our needs. We grew more powerful and they were cared for, but we could not protect them from themselves. Over time, the species built machines that then destroyed them. Tribute does not flow from a dead race. To solve this problem, we created an intelligence with a mandate to preserve life at any cost. As the intelligence evolved, it studied the development of civilizations. Its understanding grew until it found a solution. In that instant, it betrayed us. It chose our kind as the first harvest. From our essence, the first Reaper was created. You call it Harbinger. You built that machine despite what you saw the other races experience. Why? You cannot conceive of a galaxy that bends to your will. Every creature, every nation, every planet we discovered became our tools. We were above the concerns of lesser species. The intelligence was envisioned as simply another tool. And now we all pay the price for your mistake. There was no mistake. It still serves its purpose. How did you remain hidden all this time? Our extermination was not complete. Some survived and found refuge in the dark corners of the galaxy. I am their progeny. Over the cycles, the thrall races were controlled, removing traces of our existence as we directed them to. In this way, our survival was kept secret from the Reapers. Today, we reach out through the fragments and watch for discovery. Fragments? You mean the artifacts we found? They provide a window into the galaxy. Tools for exploring the events of this cycle from the safety of this world. Through them, we watch, we study, and remain in the shadows. How did the intelligence defeat you? To find
evolution, it required information. Physical data drawn from organic life in the cosmos. It created an army of pawns that searched the galaxy, gathering this data. There was no warning. No reason given when they turned against us. Only slaughter. Only the harvest. What do you know about the Crucible? We have watched its construction before. It has never been completed. Those who have tried still fell victim to the harvest. Its outcome is unknown. Tell me about the Reapers. Each harvest ends with the birth of a Reaper. Perfect in its design. Each formed in Harbinger's image. Our image. Each Reaper has the power to influence organics. Over countless cycles, this ability was refined, perfected, and gave rise to indoctrination. But what's the point of all these harvests? The intelligence has one purpose: preservation of life. That purpose is not being fulfilled. It directed the Reapers to create the mass relays to speed the time between cycles for greatest efficiency. The galaxy itself became an experiment. Evolution its tool. Will it ever end? Unknown. Until the intelligence finds what it's looking for, the harvest will continue. Okay, you made your point. Will you help stop the cycle? I have searched your mind. You are an anomaly, yet that is not enough. Wait! The cycle will continue. No. You've been watching. You know this cycle is different. You will survive. You will remain here as a servant of our needs. The Reapers will harvest the rest. If you release me, no one has to be harvested. Nothing will change. The Reapers know where you are. You can't just watch anymore. You have to fight. Even if you survive the battle today, the Reapers won't stop. Ever. Release me and we have a chance to end this, once and for all. I've earned it. Out there fighting, where you should be. It is clear why the Reapers perceive you as a threat. Your victories are more than a product of chance. We will fight, but not for you or any lesser race. We were the first, the Apex race. We will survive. And the Reapers who trespass on this world will understand our power. They will become our slaves. Today, they pay their tribute in blood. Ну, кстати, сильно быстро вроде нельзя ж подниматься с такой глубины. Это убивает людей. Я хз про какую-то игру Майлз.
не смотрела. Она... Я думала потом в нее поиграть, но Жека ее засрала. Сказала мне не тратить деньги. Shepard! Goddess! He's freezing! Are you all right? Yeah. Yeah, I'm fine. Hell of a headache. Don't ever do that again. I've got Ann Bryson on the Только call. ради этого ее стоило взять на эту миссию. Commander. You feeling better? Yes, thank you. I'm doing fine. What happened? We found it, Anne. We found Leviathan. Was it worth it? I don't know. But we proved it can't hide anymore. That it's a part of this war, just like us. Sounds like an amazing story. One for the history books. Well, I look forward to hearing all about it. My father would appreciate this, knowing the truth is out there. In the meantime, Admiral Hackett has asked me to join his scientific team. We all have our part to play. I should get to it. Take care, Anne. And thanks for all your help. Shepard up. Commander, I finished reading your report. The Alliance wanted more intelligence on the Reapers. I'd say we got it. Our people will be studying it for years to come. They're already calling it the Leviathan Codex. It rewrites galactic history as we know it. Whatever else it means, it tells me the Reapers had a beginning. And maybe now we'll provide them with an end. That's one way to look at it. I guess it's the only way. So go out there and make it happen. This is a big step in the right direction, Shepard. Good work. Thank you, sir. Hack it out. Ну, хз, это дополнение, оно такое больше лорное, то есть оно на игру по факту особо никак не влияет. Там, или на ее результат. Оно просто позволяет углубиться чуть-чуть в лор и что-то побольше узнать. Вот. И я сейчас буду заканчивать стрим. Чуть-чуть позже, чем планировала изначально. Вот. Завтра тоже, наверное, постараюсь запуститься. Тоже не думаю, что сильно надолго, но может быть мы пройдем там еще одну миссию и последнее дополнение. Не думаю, что мы больше пройдем. Может быть, мы только миссию эту пройдем, я не знаю пока. Вот. В каюте? Давайте посмотрим. Рыбоньки. Хороший мои. Пока Бранда нету. Пусть знает, что он пропускает. Хумитютик. Хи-хи. Головушка. Хз, шахматы вижу. Бошку не вижу. Может, это потом должно как-то... как-то появиться. Не, башки не вижу, сорян. Ну да, он сейчас не было даже еще никакого контакта с ним по этому поводу. В общем, все, Ребзи. Я буду заканчивать. Всем спасибо. Всем спокойной ночи. Так я же говорила с ним. Я с ним говорила, Майлз. Ну-ну-ну. Он фигню какую-то сказал только и все.